கிருஷ்ணர பார்க்கறதுக்கு வந்து எல்லா உலகத்தை சேர்ந்த பிரம்மாக்களும் வந்து சந்திச்சாங்க அப்படின்ற ஒரு வரிலாம் இருக்கு. ஸோ, அப்ப அவரு கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, வ பிரம்மாவ தான் மட்டும் தான் பிரம்மா அப்படின்னு நெனச்சுட்டு இருந்த அவர்கிட்ட வந்து, "நீ ஒருத்தன் இல்லையா? நீ வந்து இந்த உலகத்தை சேர்ந்த பிரம்மா. இது மாரி பல உலகங்கள் இருக்கு. ஒவ்வொரு உலகத்துக்கும் ஒரு பிரம்மா இருக்காரு." அப்படின்றது எல்லாமே வந்து அந்த கிருஷ்ணருடைய இதுல அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்ப நம்ம வந்து மெனி வேர்ல்ட் தியரி அந்த இது சயன்டிஃபிக் கம்யூனிட்டி அக்செப்ட் பண்ணிட்டு, இப்போ ஃபர்தரா அத பத்தி இன்னும் நெறைய ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்கு. பேரலல் வேர்ல்டுன்னு சொல்றோம். அண்ட் இன்னொரு இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்டின்னா, நம்ம இதுல வந்து லோகங்கள்னு சொல்லுவோம். 7 லோகங்கள் அப்டின்னு சொல்லிட்டு. ஒவ்வொரு லோகத்திலயும் ஒவ்வொரு டெய்டீஸ் இருக்கிறதாக நெறைய குறிப்புகள் உண்டு. இப்போ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஹைப்பர் ஸ்பேஸ் அப்டின்ற ஒரு கான்செப்ட். அதாவது ஹையர் டைமென்ஷன்ஸ். இப்போ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வி ஆர் லிவிங் இன் அ 3 டைமென்ஷனல் வேர்ல்டு. ஸோ நம்மளால ரைட் அண்ட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக், ரைட் அண்ட் லெஃப்ட், அப் அண்ட் டவுன் இந்த 3 டைமென்ஷன் மட்டும் தான் அக்சஸ் பண்ண முடியும். பட் இப்போ அக்கார்டிங் டு ஸ்ட்ரிங் தியரி 10 + 1 11 டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கு. 10 ஸ்பேஷியல் டைமென்ஷன் பிளஸ் 1 அப்படின்றது டைம் அப்படி சொல்றாங்க. ஸோ ஸ்பேஷியல் இதுவும் வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு தியரி. இன்னும் ஜாஸ்தி கூட ஆகலாம். ஸோ ஸ்பேஷியல் டைமென்ஷன்ஸ்லயே வந்து 10 இருக்கு அப்படின்ற பொழுது, நம்மளால வந்து அதர் டைமென்ஷன்ஸ், ஹையர் டைமென்ஷன்ஸ பார்க்க முடியாது. ஆனா, அந்த ஹையர் டைமென்ஷன்ஸ்ல பீயிங்ஸ் இருக்குன்ற பட்சத்துல, அது வந்து இன்னும் சயன்டிஃபிக்கா அந்த விஷயங்கள் இன்னும் ப்ரூவ் பண்ணல. ஆனா, ஆ இந்த ஹையர் டைமென்ஷன்ஸ் பத்தி நெறைய ரிசர்ச் பண்ண ஸ்ட்ரிங் தியரியோட ஒரு கான்ட்ரிபியூட்டர் டாக்டர் மிச்சியோ காக்கு அப்படின்றவரு, அவருடைய புக்ஸ்ல வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டா சில விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காரு. ஹையர் டைமென்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பத்தியும், அந்த எல்லாமே ஹைப்போதீசிஸும் இருக்கும். சயன்டிஃபிக்கலி ப்ரூவன் தியரீஸும் அதுவும் இருந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அத வச்சு சொல்லும்பொழுது, இங்க நம்ம இந்த டைமென்ஷன்ஸ்க்கு அவங்க சொல்ற விளக்கங்களும், நம்மளுடைய புராணங்கள்லயே சொல்லப்படுற இந்த லோகங்கள், பல்வேறு லோகங்களுக்கும் வந்து சிமிலாரிட்டீஸ் இருக்கிறது பார்க்க முடியுது. ஸோ, இப்ப நான் சொன்ன மாரி இந்த ஸ்பிரிட்ஸ் பத்தின ரிசர்ச் பண்ணும்பொழுதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அ ஏன் வந்து நம்மளால அவங்கள பார்க்க முடியாது. ஆனா அவங்களால நம்மள பார்க்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வரும்பொழுது, அ அத பண்றவங்களுக்கே அதுல டீப்பா நாலேட்ஜ் இருக்கிறவங்களுக்கே இதுக்கான தெளிவான ஒரு பதில் கொடுக்க முடியல. ஆனா குவாண்டம் பிசிக்ஸ்ல வச்சு பார்க்கும்பொழுது, தே ஆர் ஹையர் டைமென்ஷனல் பீயிங்ஸ் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்க முடியுது. ஸோ ஒரு ஹையர் டைமென்ஷனல் பீயிங்கா இருக்கும் பொழுது, இப்ப நம்ம வந்து 3 டைமென்ஷன் மட்டும் தான் ஆக்சஸ் பண்றோன்ற போது, நமக்கு வந்து 4த் டைமென்ஷனோ, 5த் டைமென்ஷனோ அந்த எந்த ஆக்சஸும் கிடையாது. ஆனா ஹையர் டைமென்ஷன்ல இருக்கிறவங்களால, லோவர் டைமென்ஷன்ல இருக்கிறவங்கள கண்டிப்பா பார்க்க முடியும். ஸோ இப்ப நாம வந்து 3 டைமென்ஷன்ல இருக்கோம். பட் லோவர் டைமென்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது, ஒரு ஒரு 2 டைமென்ஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, அந்த 2 டைமென்ஷனல் பீயிங்ஸோட நம்ம இன்டராக்ட் பண்ணோம்னா, அவங்களால நம்மள பார்க்க முடியாது. ஆனா நம்மளால அந்த 2 டைமென்ஷனல் பீயிங்ஸ தெளிவா பார்க்க முடியும். அண்ட் அவங்களுடைய எல்லா விஷயங்களும் சீக்ரெட்ஸும் நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஏன்னா, அவங்களுடைய விஷன தாண்டி நம்மளால போக முடியும். அவங்களால ச ஒரு சில ஒரு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் தான் அவங்களால பார்க்க முடியும். பட் நம்ம வந்து அப்ன்ற ஒரு டைமென்ஷன் இருக்கனால, அந்த டிஸ்டன்ஸ தாண்டி நம்மளால பார்க்க முடியும். ஸோ இப்போ 2 டைமென்ஷனுக்கும், 3 டைமென்ஷனுக்கும் இந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் பொழுது, நம்ம 3 டைமென்ஷன் நம்மளோட ஒரு ஹையர் டைமென்ஷன்ல இருக்கிற பீயிங், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்பிரிட்டோ, ஒரு டெய்ட்டியோ, இல்ல ஒரு ஏஞ்சலோ இருக்கும் பொழுது, நம்மளால அக்சஸ் பண்ண முடியாத விஷயங்கள அவங்களால அக்சஸ் பண்ண முடியும். நமக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தான் விஷன் இருக்கும். ஒரு இவ்வளவு தூரம் தான் நம்மளால பார்க்க முடியும். இவ்வளவு சத்தம் தான் நம்மளால கேட்க முடியும் அப்படின்றது. பட் ஹையர் டைமென்ஷனல் பீயிங்கா இருக்கும் பொழுது, அவங்களால அத தாண்டி பார்க்க முடியும். ஸோ கிளையர்வாயன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்களேன். ஒரு கிளையர்வாயன்ஸ் அப்படின்றது நம்ம இதுல வந்து ஞான திருஷ்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இல்ல தூர பார்வை அப்படின்றது சொல்லுவோம். அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஹையர் டைமென்ஷனல் பெர்செப்ஷன் இருக்கு. அவங்களால தூரக்க இருக்கக்கூடியத பார்க்க முடியுது. தூரக்க இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள கேட்க முடியுது. ஸோ இந்த மாரி ஒரு நார்மல் 3 டைமென்ஷனல் பீயிங்ஸ் உடைய பவர் இல்லாம, ஹையர் டைமென்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய பவர்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கு. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு வந்து 5 சென்சஸ் தான் இருக்கு. ஐம்புலன்கள் நம்ம சொல்லுவோம். இந்த ஹையர் டைமென்ஷன் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா, வி நீட் எக்ஸ்ட்ரா சென்ஸ், விச் இஸ் எக்ஸ்ட்ரா சென்சரி பெர்செப்ஷன். இஎஸ்பி அப்படின்னு சொல்றது. இப்ப இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ரா சென்ஸ் இருக்கிறதுனால, அவங்களால ஒரு ஹையர் டைமென்ஷன்ஸ ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது, தெரிஞ்சுக்க முடியுது. ஸோ அதனால தான் நம்மளுடைய முனிவர்கள், மகரிஷிகள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களால சர்வசாதாரணமா தேவர்களோட பேசுறாங்க. அவங்க அந்த தேவலோகத்துக்கு போறாங்க, பிரம்மலோகத்துக்கு போறாங்க. இப்படிலாம் நெறைய நம்ம படிச்சிருப்போம்.
நீங்க இப்போ இந்த ஒரு சயின்ஸ் நாலேஜை பேஸ் பண்ணி குவாண்டம் பிசிக்ஸ்ல இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அதை தெரிஞ்சு அந்த ஒரு நாலேஜை பேஸ் பண்ணி நீங்க நம்மளுடைய ஒரு புராண இதிகாசங்களை படிக்கும் பொழுது நிறைய விஷயங்கள் மேட்ச் ஆகும், ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ என்னுடைய கான்ட்ரிபியூஷனா என்னுடைய ஒரு ஒரு விஷயமா நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா, இந்த கேப்பை வந்து ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்றது தான். ஒரு பக்கம் சயின்ஸ்ல ரொம்ப அட்வான்ஸ்டா போயிட்டு இருக்கும், இன்னொரு பக்கம் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இதை விட ரொம்ப அட்வான்ஸ்டா இருந்திருக்கு. நம்முடைய வேத சாஸ்திரங்கள்ல இல்லாத அட்வான்ஸ்டான ஒரு டெக்னாலஜி கிடையாது, இன்க்ளூடிங் புஷ்பக விமானம். அதெல்லாம் நீங்க எப்படி கற்பனை பண்ணி எழுதியிருக்க முடியும்னு யோசிக்கிறீங்க? ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு இமேஜினேஷன்ல கொண்டு வரக்கூடிய விஷயம் கிடையாது. ஸோ ரொம்ப அட்வான்ஸ்டான டெக்னாலஜி இருந்திருக்கு. ஒன்றும் இல்லை, நம்ம இதுலேயே வந்து ராமாயணத்துலேயோ இல்லை மகாபாரதத்துலேயோ பிரம்மாஸ்திரம்ன்ற ஒரு விஷயம் உண்டு. அந்த பிரம்மாஸ்திரத்துடைய டீட்டெயில்டு எக்ஸ்பிளனேஷன் படிச்சிங்க அப்படின்னா, இப்போ நம்ம சொல்லக்கூடிய ஆட்டம் பாம்புடைய எக்ஸ்பிளனேஷனுக்கும் அதுக்கும் சிமிலாரிட்டி இருக்கிறத தெரிஞ்சுக்க முடியும். லக்ஷ்மணன் வந்து பிரம்மாஸ்திரத்தை பயன்படுத்தணும்னு சொல்லும் பொழுது ராமர் வந்து அவருக்கு அட்வைஸ் பண்றாரு, பிரம்மாஸ்திரத்தை எடுத்த உடனே பயன்படுத்தக்கூடாது, அது ரொம்ப இறுதியாக தான் பயன்படுத்தணும், வேற வழியே இல்லைன்னா தான் பிரம்மாஸ்திரத்தை யூஸ் பண்ணணும், அப்படி யூஸ் பண்ணா அதுல என்னென்ன பேரழிவுகள் வரும் அப்படின்றத அவர் அழகா அதுல சொல்லியிருப்பாரு. அவர் கொடுக்குற அந்த டெஸ்கிரிப்ஷனையும் ஆட்டம் பாம்புக்கு நம்ம கொடுக்குற டெஸ்கிரிப்ஷனும் படிச்சு பார்த்தா சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கிறது தெரியும். இது மாதிரி ரெண்டு விஷயத்துலையுமே நம்ம ஒரு ஒரு நாலேஜ் வச்சுட்டு கம்பேர் பண்ணி படிக்கும் பொழுது நிறைய விஷயங்கள் தெரிய வருது. ஆனா இதை வந்து ஒரு பெரிய அளவுல எடுத்துட்டு போறதுக்கு வந்து ஹைலி இன்டெலெக்சுவல் பீப்புள் அண்ட் ஒரு ஹையர் லெவல்ல இருக்கிறவங்களால தான் இது பாசிபிள். ஸோ இது முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு காமன் பீப்புளுக்கு எடுத்துட்டு போறது ஒரு பக்கம். ஸோ இப்போ நான் பண்றது ஒரு காமன் பீப்புளுக்கு எடுத்துட்டு போறது. ஏன்னா இப்போ வந்து நம்மளுடைய சித்தர்களையோ இல்லாட்டி நம்மளுடைய வேதங்கள் உபநிஷத்துக்களையோ ஒரு மூட நம்பிக்கை, இது நம்ப தகுந்த விஷயம் கிடையாது அப்படின்ற ஒரு கண்ணோட்டத்தோட பார்க்குற ஒரு கூட்டம் நிறையவே இருக்கு. அவங்களுக்கு இல்ல, இப்போ நம்ம எந்த அளவுக்கு அட்வான்ஸ்டா சயின்ஸ்ல இருக்கோமோ இதை விட பல மடங்கு அட்வான்ஸ்டா இருந்திருக்கோம். அதை நீங்க ஒழுங்கா சித்தர்களுடைய நூல்களையும் வேதங்கள்ல இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களையும் உபநிஷத்துலையும் கரெக்டா படிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பெர்செப்ஷனோட படிக்கும்போது புரிதல் வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த பார்வை வந்து வேற மாதிரி ஆகணுன்றதுக்காக தான் நான் நிறைய விஷயங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கேன், கம்பேர் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ஸோ இது வந்து அவங்களுக்கு புரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னாலே கூட நம்ம நிறைய விஷயங்கள் செய்ய முடியும். முக்கியமா நம்மளுடைய முன்னோர்கள் நம்ம நம்ம எப்படி நம்ம வீட்டில் இருக்க பெரியவங்களுக்கு நம்ம ஒரு மரியாதை கொடுக்குறோம், அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய மொழிக்கும் நம்மளுடைய முன்னோர்களுக்கும் நம்ம ஒரு மரியாதை கொடுக்கணும். அதை விட்டுட்டு இதெல்லாம் நம்ம இதில் வந்து நம்மளுடைய வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்களை வந்து மதிக்காம பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்களை மதிக்கிற மாதிரி தான் இது நம்ம வெஸ்டர்ன் சயின்ஸை மட்டுமே கொண்டாடுறது அப்படின்றது. நம்மளுடைய ஏன்ஷியன் சயின்ஸ் இதை விட ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக இருந்திருக்கு, அதுக்கு சரியான ஒரு மரியாதை கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் இந்த விஷயங்கள் கம்பேரிசன் பண்ணி நிறைய பேசிட்டு இருக்கேன். ஸோ என்னுடைய ஒரு சின்ன ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன், ஸ்மால் லெவல் கான்ட்ரிபியூஷன் தான் இது. ஐ வில் பி ஹாப்பி இப்போ இன்னும் டீட்டெயில்டாக இன்னும் நிறைய டைம் கிடைக்கும் பொழுது ஒரு ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் மாதிரி நான் என்னுடைய ரிசர்ச்சில் என்னென்ன விஷயங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்றத ஒரு டீட்டெயில்டாக ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் மாதிரி இன்னொரு நாள் நான் கொடுக்குறேன். இன்னைக்கு ஜஸ்ட் நமக்கு ஒரு டைமிங் கம்மியாக இருக்கிறனால பேசிக்கான ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் நான் கொடுத்துருந்தேன். கண்டிப்பாக இன்னொரு சான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நான் டீட்டெயிலாக ஒரு 1 hour 2 hours ப்ரெசன்டேஷன் கூட நான் கொடுக்கறதுக்கு நான் ரெடியாக இருக்கேன். ஸோ தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ வெரி மச் கமலன். காட் பிளஸ் யூ. தேங்க்யூ சார். ஓகே, தேங்க்யூ. Swamiji, you have anything to say? மற்றவங்கிட்ட if anybody has got any question, let them ask the question because okay, so that he will be able to give clarification on their question. Surya Narayan. Yeah. I have some question. See, one thing is, you are talking about teleportation, you were telling, no? Are there any tangible experimental things or demonstrations seen elsewhere or anywhere? ஸோ டெலிபோர்டேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு குவாண்டம் டெலிபோர்டேஷன் இஸ் டன். ஸோ அது வந்து ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் எல்லாமே ஈஸிலி அவைலபிள். பட் பெரிய அளவில் டெலிபோர்டேஷன் நடந்ததுக்கான ஒரு ப்ரூஃப் வந்து இன்னும் இல்லை. சயின்ஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய அளவில் டெலிபோர்டேஷன், பட் இட்ஸ் அந்த ப்ராசஸ். ஸோ இப்போதைக்கு குவாண்டம் டெலிபோர்டேஷன் ஹாஸ் டன். இட் இஸ் சயின்டிஃபிக்லி ப்ரூவன். குவாண்டம் டெலிபோர்டேஷன் இஸ் பாசிபிள். இட் ஹாஸ் டன் multiple times. Can you briefly explain what you mean by quantum
teletransportation. Quantum teleportation means teleporting quantum particles, atoms and subatomic particles. இதெல்லாமே வந்து teleportation பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஆல்ரெடி ப்ரூவன். இப்போ ஆக்சுவலா டெலிபோர்டேஷன் இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா குவாண்டம் என்டாங்கிள்மெண்ட் ப்ராசஸை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த டெலிபோர்டேஷன் அப்படின்றது நடந்திருக்கு. ஸோ இட் இஸ் ப்ரூவன் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து டெலிபோர்ட் பண்ண முடியுது. நவ் இட் இஸ் ப்ரூவன் பார்ட்டிகல்ஸ், சபடாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் இதெல்லாமே வந்து டெலிபோர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு. இது இந்த நியர் ஃபியூச்சர் பார்ட்டிகல், ஏன்னா எவ்ரி திங் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ். ஹியூமன் பாடியா இருந்தாலும் சரி, ஒரு டேபிளா இருந்தாலும் சரி, ஒரு மொபைல் போனா இருந்தாலும் சரி, எவ்ரி திங் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ். ஆட்டம்ஸ்ல பார்ட்டிகல்ஸ், ஆட்டம்ஸோடைய உள்ள இருக்கக்கூடிய புரோட்டான், எலக்ட்ரான், நியூட்ரான்ஸ் அண்ட் இப்போ வந்து ஃபோட்டான்ஸ், அந்த லைட் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் வந்து டெலிபோர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பார்ட்டிகல்ஸை பண்ணும்பொழுது இன்னும் அடுத்த ஒரு ஹையர் லெவல் போகும்பொழுது இப்போ ஆட்டம்ஸும் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இன்னும் அடுத்த லெவல் போகும்போது ஆட்டம்ஸ் சேர்ந்த மாலிகூல்ஸ், அப்புறமா செல்ஸ், இது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெலிபோர்டேஷன்றது பாசிபிள். ஸோ சயின்டிஸ்ட் சொல்ற விஷயம் அகைன் இந்த மெச்சியோகாக்ல இருந்து நிறைய சயின்டிஸ்ட் வந்து ஹைலைட் பண்ண ஒரு விஷயம், இந்த நியர் ஃபியூச்சர் ஹியூமன் பீங்கை டெலிபோர்ட் பண்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் அதுல நிறைய ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கு. பட் அட் ப்ரெசென்ட் டெக்னாலஜி அந்த அளவுக்கு வளரல. காட் பார்ட்டிகல்னு சொல்லக்கூடிய ஹிக்ஸ் போசான், அதை வந்து தியரிட்டிக்கலா ப்ரூவ் பண்ண டயத்துல ப்ராக்டிக்கலா ப்ரூவ் பண்றதுக்கு டெக்னாலஜி இல்லை. அதை தியரிட்டிக்கலா கொண்டு வந்து பல வருஷம் கழிச்சு இப்போ ரீசெண்டா தான் ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் பேக் தான் ஹிக்ஸ் போசான் வந்து ப்ராக்டிக்கலாவே கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதே மாதிரி இப்போ தியரிட்டிக்கலா ஹியூமன் டெலிபோர்டேஷன் பாசிபிள்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா இப்போ வந்து பார்ட்டிகல்ஸ் டெலிபோர்ட் பண்ண முடியுது, ஆட்டம்ஸ் டெலிபோர்ட் பண்ண முடியுது. ஸோ ஆட்டம்ஸோட சேர்ந்த இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸை டெலிபோர்ட் பண்றதுக்கு இப்போ டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்டா இல்லை. இந்த நியர் ஃபியூச்சர் அது வரும். No, why see, okay, I mean it's okay. See, why my contest is like this. My Guruji, of course it was a passing comment in one of the lectures. He was telling America is investing a lot of money in the teleportation for its defense purposes. I don't know whether I wanted to know whether there was anything known in this context. Because I mean, of course, it is only belief. I believe in my Guruji. So he made a comment in one of the meetings saying that America is spending a lot of things on teletransportation. That's why I thought whether there were any other evidences. That's the context in which I asked. Okay. So mostly it will be classified documents அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் மோஸ்டா. And moreover, there are lots of unofficial research are going on in US and with the fundings of NASA and CAO. So retracted documents RTIல எடுக்கும் பொழுது தான் நிறைய விஷயங்கள் we came to know. ஸோ அப்படி பார்க்கும் பொழுது மான்டெக்னர் அண்ட் இன்னும் நான் மென்ஷன் பண்ண இந்த சில்வா, ஸோ இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய பேரை வச்சு அன்அஃபிஷியலாக ரிசர்ச் நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு. பட் அஃபிஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி எதுவும் இருக்காது. பட் டெலிபோர்டேஷன்றது இட்ஸ் அது மாதிரி தான் இருக்கு ஃபுல்லாவே. ஸோ எக்ஸாக்டான ப்ரூஃப் அப்படின்றது இல்லை, பட் இட் இஸ் பாசிபிள். ஸோ ஒரு ஹையர் லெவல்ல கனெக்டடா இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு செவி வழி செய்தின்ற மாதிரி சில விஷயங்கள் இருக்கலாம். A few months back, when the Corona thing was there, we had another group where we were discussing some of these things. So we were discussing the books of Powell book, that etheric body and other things. So in this context, the thing is, the teleportation is something like this. You dissolve all the things at this point and rematerialize in some other part. That's how the teleportation happens. That's how it was explained in the Powell book, in the etheric double book. You dematerialize here and rematerialize in some other place. That is how it happens. It is something like this. Okay, it's not very good analogy which I am trying to give. For example, sea is there. We evaporate the water and condense it in the mountains and make it rain. The water is taken from here and transported there. Of course, it's a natural process here. In a similar way, we disintegrate here and rematerialize somewhere there. That's how Powell explains the thing. Powell. Are you able to hear, Kabilan?
Was it audible, Srinivasan? Oh, it was audible, but I think he has his phone is not working. He is not able to respond. I think his connectivity is not is cut. It's still is there. Am I clear what I told? Kabila, You explained very things. Yeah. Only he is not able to, I think, respond to your question. no, his time is he But is another meeting, no? I think he is cut off. oh yeah, yeah. Hello. He is rejoined. Oh yeah. Yeah. Mr. Kabilan, did you இது அவர் சொன்ன கேள்வி கேட்டீங்களா? அவர் கேட்டது வந்து கேட்டீங்களா? It's not இல்ல question. கொஸ்டின் கேட்கல. No, it's not question actually. ஓகே. It is No, some other view. He was just narrating ஓகே, ஓகே. book on theosophy. How people do teletransportation of the body. That is, dissolve the body here and then reassemble somewhere else. He said that is how Powell explains teleportation of the body. Okay, that is Oh, what yes, sir. he said he read it in a book. Okay. Turi, you had some question, no? Turi? Sir, Dr. Kabilan, I am Surya Narayanan from Kalpakam. Yeah. Yes, sir. Just one comment actually, since நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு இந்தியன் கல்ச்சர் இதெல்லாம் வந்து ரிலேட் பண்றதுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவா இந்த நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கல்ச்சர் எஜுகேஷன் இருக்கு இல்லையா, அங்க ஏதாவது ஒரு ப்ரொபோசல் மாதிரி போட்டாங்கன்னா ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நான் ஃபீல் பண்றேன். கண்டிப்பா சார். ஸோ தான் இது எப்படி இந்த விஷயத்துல எப்படி ப்ரொசீட் பண்றதுன்றது எனக்கு ஐடியா இல்ல. ஸோ உங்கள மாதிரி சில பேர் ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பா we can proceed further சார். ஆக்சுவலி டெஃபினட்டா அந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கல்ச்சர் அண்ட் எஜுகேஷன் டெஃபினட்டா அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி. ஓகே. அது கொஞ்சம் நீங்க கன்சிடர் பண்ணுங்க நீங்க. Swamiji. Sure, sir. Sure. Swamiji. Yes, sir. You can put in touch with Dr. Murali. Pardon? You can put him. Yeah. Doing. Okay. So there's an institute in Hyderabad which is coming up. Okay. Where they want to do research on Indian philosophy vis-a-vis the current day science. Oh. They are very much interested, and then they approached Venkaya Naidu for some funding. Okay. They want to set up a library and things like that. Okay. So Dr. Swamiji will talk to Dr. Murali, who is in charge of that, and then you can correspond with him. And then he also conducts, every Saturday some this sort of interactive online seminars. There are a lot of foreigners also interested in the Indian science in that. Okay. You can share your views with him, and then they will also be able to share their views. Okay. So I thought that will be a good support for you also. It will be a good support for them also, whatever work you are doing. Okay. Yes, sir. Sure. Kandippa. Swamiji will give you the Yeah, I will just talk to Mr. Murali. Who Murali. is the other person? Doctor. His name is also Murali only. One Murali and another. I forgot his name. Yeah. Okay. Yes, two people I remember. Correct. So you can talk to Murali and Kabilan. You can introduce him to Murali. Okay. Yeah. They would really love to have him in in their group. Yes. So Sure. I'll do that. Okay. Sure, sir. Thank you, sir. Thank you very much for this opportunity. Yeah. Thank you, Dr. Kabilan, for having come here and spared your valuable time with us. You have to break off, Dr. Kabilan. Sir? You have some other meeting you have to break off now? Yes, sir. 7:30 class. So So next, if you want, நான் வந்து ஒரு குவாண்டம் பிசிக்ஸ் அண்ட் என்னுடைய ஃபைண்டிங்ஸ் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் பிபிடி ப்ரெசன்டேஷன் மாதிரி கூட ஒரு 1 hour or 1.5 hours டைம் கொடுத்தீங்கன்னா கூட நான் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கேன். Fine. You tell me someday when you'll be able to do that. Sure. Maybe every Sunday you have some class. You can fix the timing with Swamiji. Okay, sir. Sure. Yeah. Sure, sir. Okay. I can make it. Okay, sir. Oh, Thank you, sir. Thank you very much. Okay, thank you very much. Wish you all the best. Sir. Okay. Thank you, sir. Okay, thank you. Bye, sir. Bye.
So now we'll resume our satsang. Actually, I had sent an email to all of you. It is a Tamil article titled Koilgadin Rahasya Vijnanam. I think all of you might have received it. And it is basically a summary of whatever we shared in the satsang 2-3 weeks back. Okay. And I also sent a PDF of that by WhatsApp today. Okay. Somebody, the publisher of that article, he sent the PDF to me. I sent the PDF to the WhatsApp. Of course, it's in Tamil. If required, I will translate it. But basically, it is a sum of whatever I talked, whatever I discussed the other day about the temples. Okay. So you please give wide publicity to that PDF because it has been reviewed by a lot of priests and acharyas and people who have completely agreed with whatever has been given there. And I thought it would be a good thing because our people have to know the importance of temple, the importance of temple worship. Pardon me. Ragupati, can you tell me? Okay. Basically, it is the same thing. Can you please link? Dhanusu can send it, Sampath. Dhanusu will be able to send it. Okay? Okay. It came in a Tamil newspaper. What to do is fund rupees that you can Google. And then there is some newspaper where I have seen the photograph also. Okay? 3 Siddhas sitting in Samadhi in ஒரு குகையில பண்ருட்டியில ஒரு கோயில். இது ஒரு 6 மாசத்துக்கு முன்னால less than 6 months back. பண்ருட்டியில ஒரு கோயில் ரெனோவேட் பண்ணும்பொழுது அந்த கோயில் கருவறை பக்கத்துல ஒரு மூடி போட்டு அதுல இருந்து ஒரு குகை போகுதுன்னு சொன்னாங்களாம். So the temple officials opened that lid, they entered the guhai. There were steps leading to a cave. And then on the cave, they saw 3 siddhas sitting in deep meditation, like Mumbadi Bala Yogeshwara Madri. And they have been in the cave for how many thousands of years, nobody knows. But they are still alive, their body is alive, it has not died. So that is why in my article, what I have given is that a body can survive without oxygen, but it cannot survive without prana. Now, Raghupati wanted me to talk something. Raghupati? Okay. Basically, what happened, what Dr. Kabil told, yes, Raghupati, you sent some message. No, I just wanted to tell about the talk, that's all. Okay. Anyway, we'll ask him to make a presentation one day. Okay. Now today it's already 7:40. We'll see. Okay, maybe today I will continue with whatever Dr. Kabilan told. Okay. Basically, because many people say that our scriptures are all moodanambika, they are all superstition. That is what people say. Okay. How can a small boy lift a Govardhana hill?
like this many questions. அதே மாதிரி Swamiji very often used to say, he used to be asked, how did Bhuvara Swami lift the earth? The earth itself is floating. How can it go under the water like this? So basically, it is like this. If you read that temple signs, you will realize it. அதாவது the origin of the universe, same Vishnu, there was nothing but pure consciousness with all the Prakriti locked up in a single point in Vishnu. Okay. So he woke up and then he just shattered the whole matter outside. So now, if you take all the atoms in the universe and condense them, it will be nothing but a small ball of maybe a meter or 2 meters or 10 meter diameter. That's all. If I compress every atom in the universe, 10 power 77 atoms or something, if I compress all of them, of course it will be a black hole. So it will keep on by gravity to collapse. So the whole universe is only a small ball of a few meter diameter. So when the Lord created, first he created space. And space, what is space? Space is something through which sound travels. In the sound, it is not what we call acoustic sound. It is a cosmic sound. Okay. And when he created space, simultaneously space was also filled with Vayu. That Vayu is not gas. That Vayu is what we call prana. In fact, prana is the fundamental particle of the whole universe. அதனால உபனிஷத் என்ன சொல்றாக்க, பிராணசேதம் வசே சர்வம், பிராணசேதம் வசே சர்வம், த்ரிதிவே யத் பிரதிஷ்டிதம், மாதேவ புத்ரான் ரக்ஷஸ்வ, ஸ்ரீச்ச பிரஜ்ஞாச்ச விதேஹினஹ இதி. பிராணச ஏவ இதம் சர்வம். இந்த உலகம் எல்லாமே பிராணம்தான். த்ரிதிவே யத் பிரதிஷ்டிதம். எல்லா உலகங்களையும் உலகளையும் ஸ்தாபிச்சிருக்கிறது பிராணம்தான். மாதேவ புத்ரான் ரக்ஷஸ்வ. ஓ prana, like the mother taking care of the mother, you please protect me. Sri cha prajna cha videhina iti. Give me wealth, give me pure consciousness, and give me knowledge. Like this, that is a prayer on prana. So the prana அப்படிங்கிறது ஆகாஷாத் வாயுஹு. Space was filled with prana. அது முதல்ல ஸ்பேஸ் வாஸ் கிரியேட்டட், தென் பிராணன் வாஸ் கிரியேட்டட் அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது. அதாவது ஆகாஷாத் வாயு, ஃப்ரம் ஸ்பேஸ் பிராணா கேம். அத ட்ரிகரிங் பாயிண்ட் என்னக்கா, அது ஓம், பிரணவம். Ready, anything? No, nothing. Okay. So when that cosmic prana, when this cosmic pranava Om was generated, so that is energy. That energy converted itself into pranic particles. As per the, energy is matter is nothing but bottled up energy, and energy is nothing but released matter. Okay, E equals mc square. So when that is why in Christianity they say he breathed first. Okay, put his breath everywhere. That Om, Pranava, that the energy of Pranava, Om, he just condensed it to Prana, and it also transported the Prana kinetically everywhere. In fact, space itself condensed into Prana. That is why Akashat Vayuhu. In fact, என்னோட ஒரு இன்ட்யூஷன் என்னன்னாக்க, ஆகாசம் அப்படின்னு ஒண்ணு கிடையாது. ஆகாசா இஸ் நத்திங் பட்
space filled with prana. Rather, Akasam itself condensed into prana, due to energy. Akasam is filled with prana. There is nothing called empty space, everything is filled with prana. Then Vayor Agnihi. Then when the prana it started vibrating, they started condensing. It became hot. In pranic healing, we use prana to heat up the body and things like that. Okay. It became heat. And then when that heat was released, it cooled and then it became liquid. Akasat Vayu Vayu Agni Agni Rapaha. Ata Prithvi. When the liquid again condensed, lost its energy, it became Earth Prithvi. So in that process, what happened is the prana itself that has condensed into everything. Prana condensed into electron, prana condensed into proton, prana condensed into every known particle. And these particles are held together by the forces of nature. Basically, only four forces: gravity, electromagnetic, that is electrostatic attraction, repulsion, and nuclear force. There are basically only four forces. So these four forces, they are just generated only through prana. It is the prana through which this gravitational wave they call, no? They call the gravitational wave. So the gravitational wave is transmitted through prana. So within the space, within the atom also, I have a suspicion that there is no empty space. It's all filled with prana. And through prana only, the electrostatic force is being experienced. Okay? And prana again, it has got the intelligence of God. Prana, Grandmaster used to say that the prana, there is jada prana, and there is also prana with intelligence. So the prana with intelligence, it has got the laws of nature written on that. So it's just okay, whatever has to attract, it attracts, what has to repel. And that is how this whole order has been set. So the whole thing is only prana. Now, as I told you, with my manipulating prana, gravitational force can be overcome. Manipulating prana, you can dissolve the atom and then condense it elsewhere. Like prana means, let us say atoms are made of protons, electrons, everything is made of prana. And between them there is prana which has got the knowledge of the structure. So it can be dissolved and reassembled elsewhere. So this is that all the Ashtama Siddhis come only due to prana. In fact, the gravitational force itself is due to prana. And in that article, anyway, for people who don't know Tamil, I try to translate it. I had given two examples. Okay. இந்த வெங்கப்பாக்கத்துல ஒரு வைகுண்ட சுவாமி ரங்கநாத பெருமாள், அந்த பெருமாளை அந்த பெருமாள் அதுக்கு முன்னால அதுக்கு எதிரில் ஒரு குளம் இருந்தது. அந்த குளத்துல அந்த பெருமாள் இப்படி கவுந்து கிடந்தார். அதாவது some 200 years ago, it seemed there was a tsunami. That tsunami traveled all the way more than 2-3 kilometers. And the tsunami in the area and the rare temples, they got buried. And now slowly they are all coming up. Okay. So on the tsunami in the Perumal கோயில் destroyed and the பெருமாள் விக்கிரம் சாஞ்சி போய் அதுக்கப்புறம் அந்த குளத்துல அதை ஒரு கல்லை வச்சு இந்த வாஷர் எல்லாம் அது முதுகுல துணி துவச்சிருந்தாங்க, அடிச்சு அடிச்சு துணி துவச்சிருந்தாங்க. கல்பாக்கம் ப்ராஜெக்டுக்கு ரோடு போட்டப்போ சாதிட்டு எடுத்து பார்த்தா அழகான பெருமாள். அப்புறம் ரோடுக்கு பக்கத்தில் அதை பிரதிஷ்டை பண்ணாங்க. அது ரொம்ப நாளா ஒரு டின் ஷெட்லாம் இருந்தது. அப்புறம் அதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணி விமானம்லாம் கட்டி கும்பாபிஷேகம் பண்ணாங்க. அந்த கும்பாபிஷேகத்துக்கு from
from Tirthani, Rajagopala Prana Pratishthapanacharya Rajagopalacharya அப்படி ஒருத்தர் வந்திருந்தார். அவர் வந்து இஸ் அ பிராமின். அவர் வந்து விஸ்வகர்மா பிராமின். ஓகே, விஸ்வகர்மனாக்கு அந்த இதெல்லாம் இருக்குல்ல, லைக் கார்பெண்டர்ஸ், கோல்ட் ஸ்மித், Stapati. Stapati? Stapati. Okay, he belongs to that class. And very, very well learned man. In fact, அவர் தான் எனக்கு வந்து ஒரு இந்த அர்ச்சனை பண்ணும்போது நாம செய்யற தப்பு என்ன அப்படின்னு சொன்னார். அதாவது when you do archana in your house or temple, most of the praise, Om Krishnaya Namaha, Srinivasaya Namaha, Shivaya Namaha, that Namaha சொல்லக்கூடாது. He only corrected me. He said Namaha அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. You should say Namaha. Namahaவுக்கும் Namahaக்கும் there's a lot of difference. Namaha அப்படியே நம, ரெண்டு புள்ளி விசர்க்கம். நமக. நமஹா அப்படின்னாக்கா ஹானாக்க கொலை பண்றது, ஹத்யா பண்றது. கிருஷ்ணாய நமஹா அப்படின்னா கிருஷ்ணனை வணங்கி கொள்கிறேன். சிவாய நமஹா அப்படின்னா சிவனை கொள்கிறேன், சிவனை வணங்கி கொள்கிறேன். யூசுஃபே ஓம் சிவாய நம, கிருஷ்ணாய நம, இல்லை சிவாய நமஹ, கிருஷ்ணாய நமஹ. யூ ஷுட் நாட் சே கோவிந்தாய நமஹா சொல்லக்கூடாது, கோவிந்தாய நமஹ. இன்ஃபேக்ட் அவர் தான் எனக்கு அதை கரெக்ட் பண்ணார். அது சொன்னாக்கா அங்க இருக்கக்கூட தெய்வீக கடம் போயிடும் அப்படின்ட்டு. He told that this is a big mistake which most of the Brahmin priests are doing in the temples. He pointed out to it. Okay, very, very learned man. In fact, Vishnu Sahasranamathile Kamaha Kama Krikanta Kama Kama Prada Prabhu. Kamaha அப்படின்னா காமத்தை வென்றவர். காமஹ அப்படின்னு படிப்பாங்க, அது தப்பு. காமஹா அதே மாதிரி குரோதஹா, குரோத கர்த்தா விஸ்வகர்மா லைக் இருக்காங்க. இட் இஸ் நாட் குரோதஹ. குரோதஹனாக குரோதம். விஷ்ணு வந்து குரோதகன், குரோதம் அப்படின்னு நேம் கிடையாது. குரோதஹா குரோதத்தை வென்றவர், காமஹா காமத்தை வென்றவர். அது மாதிரி அந்த ஹாக்கும் there is a difference. In fact, காயத்ரி ஜபத்திலே ஓம் பூர்புவः ஸ்வஹ தத் சவிதுர்வரேண்யம் भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. धियो यो नः प्रचोदयात्. நகனக எங்களுக்கு. அது காயத்ரி மந்திரம் வந்து இட்ஸ் a universal prayer. धियो यो மே பிரச்சோதயாத், எனக்கு கூட இல்லை. धियो यो நக பிரச்சோதயாத், எங்களுக்கு அந்த ஞானமான அறிவை தூண்டுவாயாக. धियो यो நக. பட் அதெல்லாம் சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, धियो यो न प्रचोदयात्, they skip that naha, then it means don't shine. So धियो यो naha prachodayat, धियो यो na prachodayat. The difference is when you say धियो यो naha, shine for all of us. When you say धियो यो na prachodayat, don't shine for us. That's a difference. Okay. Again, many of you people listen to Gayatri even in the internet room la kuda potu keeping adha. So that Prana Pratishthapanacharya Rajagopala Swami, very learned man. அவர் என்ன பண்ணார்னாக்க ஒரு 3 நாளைக்கு 3 வேளை அந்த கோயில் பக்கத்திலே ஹோமம் பண்ணார், ஒரு ஷெட்டு போட்டு. இவர் டூயிங் இட் அலோன், தனியாக தான் பண்ணார். அப்போ அவரை நான் போய் பார்த்தேன். அப்போ சொன்னார், இந்த பிராண பிரதிஷ்டைங்கிறது அந்த விக்கிரகத்துக்கு உண்மையிலே பிராணனை கொடுக்கும், லைஃப்பை கொண்டு வந்து கொடுக்கும். அண்ட் தென் இசை அந்த பிராணனுடைய சக்தினால அந்த விக்கிரகத்தை தன்னாலேயே தூக்கி வச்சு அந்த பீடத்தில் உட்கார முடியும்
அதுக்கு பிராணன் வந்துருச்சுன்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கன்னு கேட்டேன். அப்ப அவர் என்ன சொன்னாரு, அந்த பிராணன் வரும்பொழுது அந்த விக்கிரகத்துடைய பிராணன் கீழேந்து எப்படி ஊர்து மேல எப்படி குண்டலினி சக்தி மேல போகுதோ அது மாதிரி அதனுடைய பிராணன் வந்து மேல போய் அந்த கும்பத்தின் வழியா மேல போய் காஸ்மிக் பிராணாவை சந்திக்கும். அது மாதிரி போகும்போது எப்படி குண்டலினி வைக்கணும் அவங்க உடம்பு லெவிட்டேட் ஆகுதோ அதே மாதிரி அந்த கெட்டப் அந்த விக்கிரம் மேல ஏறும். இட் லூஸ் இட் வெயிட். நான் அப்படிதான் பிராண பிரதிஷ்டை பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதே மாதிரி செஞ்சார். அந்த பிம்பம் வந்து கொஞ்சம் சிதிலம் அடைஞ்சிருந்தது. மாமல்லபுரத்தில் சபதிகள்லாம் வந்து அந்த பிம்பத்தை கொஞ்சம் அழகா செதுக்கி எல்லாம் பாலிஷ் பண்ணி ரெனோவேட் பண்ணாங்க. அதை வந்து ஒரு 10 பேர் தூக்கி அந்த கர்ப்ப கிரகத்துக்குள்ள கொண்டு போய் கர்ப்ப கிரகத்துல ஒரு புதுசா பீடம், சிலா பீடம் 3 feet ஹைட்டுக்கு கான்கிரீட்ல போட்டாங்க. அந்த பீடத்துக்கு முன்னால வச்சுட்டாங்க. அந்த பீடத்துக்கு மேல வைக்கல. ஓகே, அவர் சொன்னார் நாளை காத்தால பிராண பிரதிஷ்டானதும் சுவாமியை தூக்கி நானே வைப்பேன் அப்படின்னு சொன்னார். காத்தால ஒரு 5:30 இருக்கும். அவர் மட்டும்தான் அந்த சன்னதியில உள்ள இருந்தார். கர்ப்ப கிரகத்துல எல்லாரும் வெளியில வந்துட்டாங்க. அவர் மட்டும்தான் அந்த கர்ப்ப கிரகத்துல இருந்தாரு. உள்ள வந்து அப்புறம் என்கிட்ட சொன்னார், சுவாமி நான் வந்து இது பண்ணத்தை யாரும் பார்க்க கூடாது, அது முடிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு காட்டுறேன் அப்படின்னாரு. அந்த ஸ்கிரீன் போட்டுட்டு ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் கழிச்சு அவர் ஸ்கிரீன் போட வரைக்கும் அந்த விக்கிரகம் அந்த பீடத்துக்கு கீழே தான் இருந்தது. எல்லாரும் பார்த்தாங்க, நானும் பார்த்தேன். ஸ்கிரீன் போட்டுட்டு ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் கையை தட்டினார். பார்த்தா தீபாரணை காட்டுறாரு. ஸ்கிரீன் திறந்தாக்க அந்த விக்கிரகம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 3-4 டன் இருக்கும். அந்த பீடத்து மேல உட்கார்ந்துருக்கு. அவருக்கு என்னமோ என் மேல ஒரு அலாதியான ஒரு அன்பு. அவர் அந்த சாமி அவர் சீனிவாசம் உள்ள வர சொல்லுங்கன்னு என்னை கூப்பிட்டு இது மாதிரி 3 அது எத்தையோ 1 லட்சம் ஆவர்த்தியா நம்ம பண்ணினார் அந்த பிராணன் வரத்துக்கு. கடைசியில கொஞ்சம் ரெசிடுவல் அது செஞ்சாக்க அந்த அந்த லெவிட்டேஷன் இந்த பிராண சக்தியே அந்த விக்கிரகத்தை மேல தூக்கும். ஸோ அதை செஞ்சானா முதல்ல ஒரு ஆவர்த்தி செஞ்சோன்னா அது வந்து 1 அடி மேலே ஏறிச்சான். அப்புறம் 200 ஆவர்த்தி சொன்ன 200 அடி ஏறிச்சு. 3வது சொன்னோடனே இன்னும் கொஞ்சம் ஏறிடுறான். ஆனா இங்க வந்து அந்த பீடம் கரெக்டா 3 feetல ஒரு 1/2 inch வேணுமா ஹைட் கூட இருந்தது. இவர் அப்புறம் என்ன பண்ணார், இவர் கையாலேயே தூக்கி அதை நகர்த்தி அந்த பீடத்துல வச்சாராம். வச்சு கையை எடுக்கும்போது இவர் கையிலே விழ பார்த்துதான் டக்குன்னு கையை எடுத்துட்டேன் அப்படின்னாரு. எதுக்கு சொல்றேன், இட் இஸ் பிராணா. அதே மாதிரி அந்த ஆர்டிக்கல்ல given another instance, இந்த நயா திருப்பதி அங்க வந்து லக்ஷ்மி, அது சுவாமிக்கு தெரியும், லக்ஷ்மி நரசிம்ம சுவாமி மலை மேல பிரதிஷ்டை பண்றாங்க. அது எப்படி கொண்டு போறது, அது அது அதுக்கு மேல கொண்டு போனதே ஒரு பெரிய மிரட்டல். அந்த டயத்துக்கு ஒரு 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தாங்க. ஒரு பலகையில போட்டு தூக்கின்னு கொண்டு போய் அதை தூக்கி கொண்டு போய் கர்ப்ப கிரகத்துக்குள்ள அதை தூக்கி அந்த மேடை மேலையும் வச்சுட்டாங்க. ஆனா அதை வந்து அந்த மேடையில ஒரு ஸ்லாட் இருக்கும். அந்த ஸ்லாட்டுக்குள்ள உட்கார வச்சு அதை வந்து அஷ்டபந்தனம் பண்ணணும். அந்த ஸ்லாட்டுக்குள்ள வைக்கிறதுக்கு நம்பி பார்க்குறாங்க. they are not able to do that. ஏன்னா ஸ்லாட்டுக்குள்ள அந்த நவரத்னம் போடுவாங்க, போட்டு அதுக்கு மேல இதை வைக்கணும். ஒரு 2-3 hours இப்படி அப்படி குரோபார்லாம் வச்சு நம்பி பார்த்தாங்க. இந்த விக்கிரம் தான் சாயறதை ஒழிய அந்த விக்கிரம் அலைனாகல. அப்போ திடீர்னு அங்க கமலேஷ் திரிபாட்டி அப்படின்ட்டு ஒரு பூஜாரி, அவன் திடீர்னு சோடுதோ அப்படின்னு ஒரு ஆவேசம் வந்தது அவனுக்கு. ஹனுமார் பிரசன்னமாயி உடம்புல பிரவேசமாயி எல்லாரும் ஒரு தள்ளி விட்டாங்க. எல்லாரும் வெளியில வந்து விழுந்தாங்க.
அப்படியே 2 கையால் அப்படியே தூக்கி டம்முன்னு அந்த ஸ்லாட்டுக்குள்ள வச்சாங்க. அப்புறம் மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டான். He fainted, then he regained his consciousness. Okay. After that, அவன் வந்து 40 நாள் மண்டலாபிஷேகம் பண்றதுல அவன் he used to be in a possessed state of mind. Okay. எதுக்கு சொல்றான்? It is the prana that manipulates everything. Using prana, you can overcome gravity. Using prana, you can divide the atom. Using prana, you can condense the atom. So it is the prana which is the really building block, which is prana, which is the house of intelligence. It is prana through which all the forces of nature are acting. So this is the fundamental thing, and prana is nothing but condensed space. Okay? Condensed energy, space, condensed matter because of energy. Okay? So that is all the whole principle. So இது வந்து பிராண சாதனா அப்படின்னே இருக்கு. ஓகே, ஸோ அது வந்து தட் இஸ் ஒன் டைப் பிராண சாதனா. ஸோ தட் இஸ் வாட் இட் இஸ். அண்ட் as I told you, நம்ம எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆக்சிஜன் உள்ள போறதுனால தான் உடம்பு இயங்குறது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அது வந்து தப்பு. நம்ம உடம்புல இந்த பிராணன் இருக்கிறதுனால தான் ஆக்சிஜனே உள்ள போகுது. அதாவது உடம்புல 5 பிராணா இருக்கு. பிராணா, அப்பானா, சமானா, வியானா, உதானா. பிராணா அப்படிங்கிறது the breathing in, breathing in and breathing out. உதானாங்கிறது கீழே இறங்குறது. இந்த பிராணா மேலையும் கீழையும் போகும். டயஃப்ரம்க்கு கீழே இருக்கிற பிராணா கீழையும் மேலையும் போகும். தட் இஸ் யூஸ் ஃபார் எக்ஸ்கிரீஷன். டாய்லெட் போகிறது, இது யூரின் போகிறது எல்லாம் அந்த பிராணா கேட்டும் போது அது போகிறது. breathing is with this prana. இந்த மூச்சு விடும் பொழுது யூ cannot go to toilet. டாய்லெட் போச்சா மூச்சு விட முடியாது. லைக் திஸ். அது என்னன்னாக்க there is something called samana which balances both. தியானா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உடம்பு முழுக்க இருக்கக்கூடிய ஸ்கின்ல இருக்கக்கூடிய that is called வியானா. உதானா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய that is what is called kundalini shakti. So people have got control over the udana, they can levitate. So what happens is it is the prana which is continuously moving. பிராணன் வந்து இந்த டயஃப்ரம் கீழே ஆக்டிவேட் பண்ணும்பொழுது பிராணவாயு உள்ள போடுது. பிராணன் வந்து ரத்தத்தை ஹார்ட்டை பீட்டை இயக்கும் பொழுது அந்த ரத்தத்தை ஆக்சிஜன் உறிஞ்சிருது. பிராணம் தான் அந்த பம்பை ஹார்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணி ரத்தத்தை உடம்புக்கு செலுத்துறது. பிராணம் தான் அந்த ரத்தத்தை செல்லுக்குள்ளதான் ஆக்சிஜன் செல்லுக்குள்ள செலுத்துறது. பிராணம் தான் அந்த ஆக்சிஜனை ரத்தத்துக்குள்ள கொண்டு வந்து சேர்க்குது. பிராணம் தான் அந்த ரத்தத்தை திருப்பி லங்ஸுக்குள்ள கொண்டு வந்து அந்த பிராணம் தான் அதை வெளியில தள்ளுது. ஆக்சிஜன் இஸ் நாட் டூயிங் எனிதிங். இட் இஸ் பிராணா விச் இஸ் புல்லிங் அண்ட் புஷிங் அவுட் ஆக்சிஜன். ஸோ சித்தர்கள் வந்து இவர் ராகவேந்திர சுவாமி, நிறைய பேர் மும்முடிவரம், பாலயோகீஸ்வரா, ரெண்டு பேர் அண்ணன் தம்பி 2 பேர், ராகவேந்திரர். அப்புறம் நிறைய பேர் இந்த கல்பகத்தை சுத்தி நிறைய ஜீவ சமாதி சாரதர். இப்போ ஒன்னா வெளியில வருது. அங்கங்க ஒரு சிவலிங்கத்தை பார்த்தா அங்க கோயில் கட்டாங்க. அங்க போய் மெடிடேட் பண்ணும்போது யூ நோ தட் தேர்ஸ் எ ஜீவ சமாதி தேர். அண்ட் இங்க பக்கத்துல ஒரு குடி பேரம் பார்க்காம இருக்கு. ஆனால் மிராக்குலஸா ஒருத்தருக்கு ஒரு இது தோணி அவர் வந்து அந்த கோயிலை கட்டியிருக்காரு. அங்க வந்து ஒரு வீடியோ கேமரா செட்டப் பண்ணிருக்காங்க. அதுல அந்த கோயிலை போய் மெடிடேட் பண்ணுவது இட் வில் grip your attention. Then you know that there is a ஜீவ சமாதி there. அந்த வீடியோ கேமராவில் they have recorded a சித்தர் traveling. அந்த சித்தர் அந்த கேமராவை இப்படி பார்க்கற மாதிரி கூட வந்து சொன்னாங்க. எதுக்கு சொல்றேன்? ஜீவ சமாதிங்கிறது
இப்போ வந்து காஞ்சிபுரம் பக்கத்துல வலிவலம் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு, சிவா டெம்பிள். அந்த வலிவலம் கோயிலுக்கு வெளியில ஒரு ஜீவ சமாதி ஒரு சித்தர், நம்ம காலத்துல 1960s 70s ஒரு ஜீவ சமாதி ஆயிருக்காரு. அதே மாதிரி பாண்டிச்சேரி பக்கத்துல மொரட்டாண்டின்னு ஒரு வில்லேஜ் இருக்கு, அங்க வந்து ஒரு பிரத்யங்கரா டெம்பிள், ஏன்ஷியன் பிரத்யங்கரா டெம்பிள். அங்க வந்து ஒரு வைஷ்ணவர், ஒரு ஐயங்கார், அவர் வந்து பிரத்யங்கரா டிவோட்டி ஆகி அங்க மெடிடேட் பண்ணி அவர் வந்து 1970 ஜீவ சமாதி, அவரோட ஜீவ சமாதி அங்க இருக்கு. எதுக்கு சொல்றேன், அந்த ஜீவ சமாதிங்கிறது என்ன ஆகுதுனாக்கா, you just keep on doing the prana sadhana meditation, then what happens, you lock your prana somewhere inside the body. Prana அதோ நாமளே வந்து டீப் மெடிடேஷன் பண்ணும்போது your breathing will remain suspended. That is called கேவல கும்பகா. பிரீத்திங்கே இருக்காது. நம்ம மெடிடேஷன் 1 or 2 minutes breathing will be suspended. For yogis who are in samadhi, till they come out of samadhi, breathing will not be there. Okay, but they will be alive because the prana vyapara, உடம்பு முழுக்க அந்த பிராணனுடைய ஆதிக்கம், prana is still keeping the body alive, and the prana is locked somewhere in the heart chakra or the lower chakra. So they lock the prana there. அந்த பிராணனை வந்து அந்த இடத்துல லாக் பண்றது அது ரொம்ப ஈஸியா வந்துருச்சு அப்படின்னாக்க, அது எவ்வளவு வருஷம் வேணுனாலும் அந்த பிராணத்தை அந்த சக்கரத்தை லாக் பண்ணலாம். ஓகே, இன்ஃபேக்ட் பை டூயிங் ஜப்பா இன் ஒன் பர்டிகுலர் சக்ரா, I taught this to Swamiji. Okay, ராம ஜபமோ ஓகார ஜபமோ ஒரு பர்டிகுலர் சக்கராவில் மெடிடேட் பண்ணி அதை இது பண்ணும்பொழுது all your prana will get locked up there. Your heartbeat will practically come to zero. Okay. Then when your conscience comes, you breathe in and your heartbeat will revive. Okay. Because I experienced it only once. Okay. So இதுக்கு எதுக்கு சொல்லலாம்னாக்கா, இந்த பிராணனை உடம்புல ஒரு இடத்துல லாக் பண்ணி வச்சுட்டு they go into ஜீவ சமாதி. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த உலகத்துல இருக்கிறதுக்கு பிடிக்கல. They don't want to interact with the world. They want to remain in communion with God. But it is God's will that their body should survive. So they go into ஜீவ சமாதி. இப்போ ராகவேந்தர் வந்து என்ன சொன்னார், I will be alive for 700 years. What it means is, நாம வந்து 700 வருஷத்துக்கு his body will be intact. அதுக்கப்புறம் his body will undergo the normal decay. இப்போ வந்து ஐ மீன் நம்ம ஜீவ சமாதியானவெல்லாம் உடம்பு இன்டாக்ட் ஆயிருக்கா இல்லையான்னு ஒரு டவுட் வரும். அதுக்கு தான் ரீசெண்டாக ஒரு 6 months பேக் தனசேகர வேல் had also sent that message in our WhatsApp group. ஒரு பண்ருட்டி பக்கத்துல ஒரு கோயில், நீங்க கூகுள்ல போட்டு பார்த்தா தெரியும், பண்ருட்டி சித்தர் ஜீவ சமாதின்னு போட்டு பார்த்தா you'll find out. You may even get the photos. அந்த கோயில் புனருத்தாரணம் படிச்சா ஒரு குகை இருக்குன்னாங்க, உள்ள போய் பார்த்தா 3 சித்தர் இருக்காங்க, அந்த போட்டோ கூட பேப்பர்ல வந்தது. ஓகே, so that is how they remain in ஜீவ சமாதி. Okay, so it is prana which keeps the body alive and not prana vayu. It is prana. So I said prana seva idam sarvam tridive yat pratishtitam. That is the base of pranic healing. If your pranamaya kosa is not proper, if it is not active in pranic healing, we clean the prana and charge it and rejuvenate it. So that is a, in fact, once you get mastery over prana, whatever levitation, teletransportation, what you call television, telepathy, everything will be possible. Okay? It is only through this. Prana is the basis of all this. And the beauty is prana is controlled by consciousness.
mind. The receptive pose. You say somebody is healing, let me receive it. Let me receive it. And from here, I clean it, and it is my mind, synchronous with his mind that is doing it, cleaning and charging. So, just as the prana is universal, that is what is called a universal mind. So, you think here, your mind acts there. So, that is the whole thing is one continuum. That is the beauty of. And the moment you know that the so-called I is not there. I is nothing but identification of your consciousness with the body. Once you know that the I is not there, then what happens is you are in a state of Jivan Mukta. The body is moving, you are only aware of the body. That is what Swami Shanmugananda used to say. ஆன்மீக சாதனைங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம். நீங்க பேசுறீங்களா, உங்க உடம்ப பேசுற மனசை எங்கேயும் அலைய விடாதீங்க. வீட்டில் காய்கறி கட் பண்றீங்களா, put your full attention only on cutting the vegetable. அந்த டயத்தில் வேற எங்கேயும் attention போகக்கூடாது. Your whole attention should be on what are your body doing. Body mind complex, it is unified. There will be no other state thought. Then what happens is slowly you know that you are not the body, you are not the mind, you are the pure awareness, which is the watchfulness or awareness of the body, and that is prajna, and prajnanam Brahma, and that is Brahman. So you will realize you will be a Jivan Mukta. What is the characteristic of a Jivan Mukta? The body will be going, and body will be having pain, body will be having pressure. He will not be knowing it. That is, yes, the body is paining. I am only watching it. I am not the body. The body is having, the body is eating sweet. The tongue is tasting it. I am not tasting it. In fact, one standing example of a living Mahatma I have seen was Rishikesh Swami, Siddhananda Swami. Such a great Mahatma. அவர் வந்து வயசாயிட்டு 80-85 வயசாயிட்டு. அவர் நடக்கும்போது ஒரு வாக்கிங் ஸ்டிக் வச்சு நடப்பார். அவர் போறச்சே, can you all please give some way for the body to move? Can you give some way for the body to move? அதாவது please give way for me to move. Can you give some way for the body to move? Please allow the body to go. Because he had lost his body awareness. I mean that I am the body, feeling I am the body, feeling he was nothing but pure awareness. Okay, so that is why what Shankaracharya Nirvana Shatakam, Shivoham, Shivoham. What is Shiva? Shiva is auspiciousness, Shiva is Jnanam, Shiva is consciousness. And Shiva is nothing but Vishnu. Because Vishnu and Shiva, they are same. Okay. So the whole thing is consciousness, created space. Consciousness created what we call Shakti, which is Prakriti. Shakti condensed space into prana. Prana condensed into gases. And gases, by the churning, they became hot. So from that Agni came. When Agni was shed again to the adjacent prana, it got heated up. And wherever Agni heat was lost, it became liquid. And when the liquid, hot liquid also left, condensed, it became solid. Okay. And from everything is prana. All atoms are permeated by prana, and all the forces of nature are actuated by prana. This is the entire cosmological picture. Okay.
as Dr. Kabilan told, in Bhagavata Purana, I think I have told once, he talks of 14 universes, 14 andas. Atala, Vitala, Sutala, Taratala, Vitala, like that. There are some 7 places below us. Then Bhu, Bhuva, Swa, Maha, Jana, Tapa, Brahma. 7 worlds above us. And then just as this universe is surrounded by salt water, sea. They say the next universe is so many times bigger than this. And it is filled with ocean of sugarcane juice. Then the next thing is many times this. That is filled with something like this. The topmost universe, Brahmaloka, is some billions of times the size of this universe, and that is filled with Milky Ocean. And on top of that ocean is Lord Vishnu. Now, as it was string theory, there are 11 dimensions. In fact, you'll find out there are 14 dimensions. So that is why see, one thing is you can wait for science to discover things. See, there are two ways you approach life: an engineer's way and a theoretician's way. An engineer, what he does, in fact, this is pranic healing, like an engineer, what he does, if something works, he deploys it, he uses it. ஒரு 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 டெக்னிக் ஒர்க் பண்ணதுனாக்கா அந்த டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கு என்னால தியரி இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சேன். எல்லாமே ராட்டினத்தில் வச்சு தண்ணி இறைக்கிறோம். அது வந்து சம்படி இன்வென்டட். வீலில் ஒரு இது போட்டாக்கா கீழே மேலே இழுக்க முடியும். வீல் வாஸ் இன்வென்டட். Later on only the theory of the wheel, friction due to so many things came. Okay, efficiency and other things. So an engineer's way is to find the application, deploy it, then allow the next generation or what you call curious monger to find out the theory. The other is what you call the academician's way. Unless I know the theory, I will not believe it. Okay? So now as சாதகர் பகவானை நோக்கி நம்ம போகணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்ட நாமெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னாக்க, இந்த புராணங்களை சொன்னெல்லாம் உண்மையா பொய்யா அப்படின்னு டாக்டர் கபில மாதிரி யாராவது ப்ரூவ் பண்ணணும். ப்ரூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை நான் நம்புறேன். அதுக்கப்புறம் ஐ வில் வர்ஷிப் ராமா, அதுக்கப்புறம் ஐ வில் வர்ஷிப் கிருஷ்ணா அப்படின்னு நினைச்சாங்க. For science to prove that Krishna and Rama and Narasimha, all these people existed, it will take millions of years by the time mankind itself will go. So I don't know, mankind may survive only for 1,000 years, the way it is going. And it means that we may come back to earth only twice or 3 times more, because usually they say souls like ours, which are ஆன்மீக நாட்டமுள்ள ஆன்மாக்கள், பிறந்ததுக்கு அப்புறம் திரும்பி வரதில்லை. அப்படி ஆசை பாசம் மட்டும் வந்தாக்க கூட கிட்டத்தட்ட 400-500 வருஷம் கழிச்சா திரும்பி வருவோம். ஸோ we will come back to earth only 2 or 3 times in the week when human life exists on earth. So time is running out for us. So பாகவத புராணத்தில் சொன்னது ரைட்டா, ஸ்கந்த புராணத்தில் சொன்ன ரைட்டா, தேவி பாகத்தில் சொன்ன ரைட்டா அப்படின்லாம் போட்டு மண்டையை போட்டு அது யாராலும் கண்டுபிடிச்சு உண்மைன்னு ப்ரூவ் பண்ணட்டும் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணாக்க, that's all we have wasted our life. Blindly believe, have faith in God, have devotion to God. பாகவதம் படிச்சாக்க you get bhakti. பகவத்கீதை படிச்சாக்க யூ கெட் பக்தி. அது மாதிரி அதை படிங்க, யூ கெட் பக்தி. ஹேவ் பக்தி அண்ட் கீப் இவால்விங். சிவன் ஒருத்தர் இருக்காரா, கைலாசன் ஒன்று இருக்கா, அந்த கைலாசத்தில் சிவன் எப்படி இருக்காரு, ஒய் ஆல் திஸ், அதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள நம்ம லைஃபே முடிஞ்சு போயிடும்.
சிம்பிள் ஃபெய்த், குழந்தை மாதிரி ஒரு பக்தி வையே. அதனால தான் எல்லாம் சொல்லுவாங்க, படிக்காதவன் தான் ஈஸிலி ரியலைஸ் பண்ணுவான், படித்தவன் யூ ஃபைண்ட் இட் டிஃபிகல்ட் டு. ஸோ யூ ஹேவ் டு அன்லேர்ன் வாட் ஆல் யூ ஹவ் லேர்ன், ஹேவ் பிளைண்ட் ஃபெய்த் அண்ட் let us dissolve our ego. Once ego is gone, everything is gone. It is ego which questions whether this is right or not. Why should I believe what Ramana said? Why should I believe that fellow statement? It is the ego. And your ego is completely gone in your sleep. So at that time, why don't you question it? You don't have control even over your own ego. This means that for every day, for 8 hours a day, God pushes, dissolves your ego and tells you, you fool, this is the state which of your bliss. Egolessness is your state of bliss. Only thing is, because you have identified yourself in mind, you are not able to, you are not aware of your blissful state. He said, he who is watching these Triputi, what you call it, Jagra, Swapna, Sushupti, the states of the mind, who remains in Turiya, he is the man who is realized, he is a Jivan Mukta. Okay, to remain in the Turiya, the reward Swami Shanmukhananda advised. Tuni Chokiriya, full attention on the soap. அந்த நேரத்தில் மந்திரம்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காரு, முழுக்க முழுக்க அந்த சோப்பு துவைக்கிறது, உடம்பு தேய்ச்சிருக்கியா, குளிக்கிறியா, ஃபுல் அட்டென்ஷன் ஒன்லி அண்ட் வாட் யூ ஆர் டூயிங். அப்போ ஜபம் பண்றியா, ஃபுல் அட்டென்ஷன் ஒன்லி அது ஜபம். யூ ப்ராக்டிஸ் இட் அண்ட் தென் யுவர் ஸ்டேஜ் வில் கம் when you know that you are not the body and will be like Chidananda, Chidananda Rupa, Shivoham, Shivoham. Okay. Anyway, we'll ask, this is more for intellectual curiosity. We'll wait for Kapilan to come out with the presentation. We'll have it done whenever he is free. Manobudhyahankara chittani naham na cha srotra jihve na cha ghrana netre na cha vyoma bhumihi na tejo na vayuho chidananda rupaha Shivoham Shivoham. Mano Buddhi Ahankara Chittani Naham. I am not the mind. Manas, I am not Buddhi, I am not the intelligence. I am not the Ahankara, I am not the ego. I am not the Chitta, I am not the subdued memory, subconscious mind. Mano Buddhi Ahankara Chittani Naham Nacha Svotra Jihve Nacha Grana Netre. நான் சோத்ரியம், I am not the faculty of listening. Nacha Grana. நான் what you call spelling faculty இல்ல. Netre, I am not the seeing faculty. Nacha Svotra Jihve. I am not the tongue, I am not the tasting faculty. Nacha Svotra Jihve. Nacha Grana Netre. Nacha Vyoma Bhumihi. Na Tejo na Vayuho. I am not the body made of these 5 elements. I am not the fire, not Tejo, na Vayu. I am not the prana. I am not the Vayu. Then who am I? Chidananda Rupaha. Shivoham, Shivoham. I am the pure awareness consciousness which is witnessing all these things. I am not at all affected by this. That is the state of Nirvana. Okay. Mano Buddhyahankara Chittani Naham Nacha Srotra Jihve Nacha Grana Netre Nacha Vyoma Bhumihi
न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्. ॐ नमो नारायणाय 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 ॐ नमो नारायणाय. Let us bless earth. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Any questions? Sima, Sampath here. What is the relationship between prana and soul? Prana and soul. There is actually the term soul is very confusing. Okay. Soul, by soul we mean the Atma, but soul is not the Atma. Basically the Atma or the self, okay? Self is nothing but awareness. I am a feeling here, that is self, okay? It is clothed in three bodies, okay? One is the what you call Sthula Sarira, the other is Sukshma Sarira, and the third is Karana Sarira. Okay. Sthula Sarira is this body, which is made of food. Okay. And Sukshma Sarira is what we call it Prana Sarira. The Pancha Prana Nalayi, the Udamba Sutti Ekapuriya, that is Prana Sarira. And Sukshma Sthula, the third is called Karana Sarira. Karana Sarira is that which is the cause of your taking your next birth. அது வந்து மனசு புத்தி அகங்காரம் சித்தம் இது நாளும் சேர்ந்தது காரண சரீரம். அதாவது நீ சாகும்போது எண்ணத்தை நினைக்கிறியோ அந்த எண்ணம், புத்தி இன்டெலிஜென்ஸ், ஓகே, சித்தம் உன்னுடைய அடித்தளத்தை அழுத்தி வச்சிருக்கிற ஆசா பாசங்கள், வாட் ஆர் நாலேஜ் யூ ஹேவ், ahankara, I am, that link which attaches it to the other body, all these four put together, that is called Karana Sarira. Okay? So real liberation is in dissolving all the three Sariras. Okay?
So what happens is when the body dies, we say the soul leaves the body. Okay? When we say the soul leaves the body, the pranamaya kosa and karana sarira, what you call sukha sarira and karana sarira, they leave the body. Okay? The sukha sarira, the prana இருக்கு இல்லையா, depending on how it goes, where it goes to the upper track or lower track, your consciousness will be either lowered down or taken up. Okay? Fortunately for most of us, it will go up. Okay? Now, what will happen? And the pranam வந்து, unless you are a great yogi, the prana வந்து சட்டனா வெளியில போகாது. அதனால சில பேருக்கு என்னன்னாக்கா அந்த சாகர டைப்ல மேல் மூச்சு கீழ் மூச்சு இழுத்துட்டே இருக்கும். The prana wants to leave, but lower the safe pull back the prana. The prana wants to leave, it is being pulled. அதான் அந்த கபம் இங்க வந்து அடைச்சிக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த அந்த பியூர் சோல்ஸ் அப்படியே தான் பிராணன் போயிடும். இந்த இந்த இது இருக்காது, இந்த ஸ்ட்ரகிள் இருக்காது. ஓகே, அண்ட் தென் when the prana leaves, what happens, because they have been associated with the body for a long time, அந்த பிராணா வந்து அந்த அந்த செத்த உடம்பை சுற்றியே இருக்கும் for a few hours. In the case of a yogi, just a catch to appa. Or Swami Vivekananda, when he left his body, he appeared in a vision to Brahmananda and told, "My brother Rakal, I have spat out my body. अपना ये उडंब ना तुप्पिट्टेन. I have spat out my body. Pan parak போட்டு துப்புறால மாதிரி I have spat out my body." Because for a realized soul, jnani like him, the body is a burden. My guru Yas Sastri used to say, when the prana leaves the body, it will be dancing. It will be dance of joy, seeing the body getting cremated. It will be dancing when the body is getting cremated. It's a big burden. That is what Shastri used to say. In fact, it is that. I have told a few tricks. I would like to make small comment. Yes. Yes. See, the universal consciousness or Paramatma, that is a tranquil and still state through us. And this is with respect to Sampath's question, actually, what I'm trying. This is a tranquil, still state, universal consciousness. That is a natural state of the Paramatma or Brahman or whatever is universal consciousness. His question, what is soul? Soul is not. No, I am coming to that. Yeah. No, I am coming to that. I am coming. Okay. Okay. Of course, that is the Parabrahman. See, what happens is when it plays itself, what they say is they don't know. Saints say it is not well understood. It is his own play. It creates a ripples in that, and the ripples of that consciousness comes out. That is as a soul. See, now when it comes out of that consciousness, this is a soul which thinks it is a separate from the source from which it came. Then it develops. Then one more development happens later. That it develops a mental body. Then like that, there, as Srinivas was telling, there are 5 bodies which say. So that mental body, by its own thinking process, generates the physical body and other things. All these things comes as we are getting separated from the universal consciousness. So the first level is it comes as a soul. The soul creates all the other sheets like Karana body, Buddhi, all these 5 sheets. So the lowest or say crudest form is the physical body, and before one level subtler than that is the energy body or pranic body. So this is what I would feel. I will see the answer for the question to Sampath. That same Karana Sarira is the subtler than the physical body. Karana Sarira is the mental body, okay? Mind, intelligence. Karana Sarira, no, mental body is this thing.
mental bodies Manomaya. again there are two levels. Manomaya Sarira. Manomaya Sarira. Manomaya Kosha. No, no, Manomaya Kosha. that is what it is. That is, Yeah. there are, see, there are, as per the Upanishad, Annamaya Kosa, Pranamaya Kosa, Manomaya Kosa, Vijnanamaya Vijnanamaya. Kosa, Anandamaya Kosa. Okay? Yeah. As per Paramahamsa Yogananda, he combines it, Manomaya Kosa, Vijnanamaya Kosa, and Anandamaya Kosa, and he calls it what he call the Karana Sarira. Okay? Yeah. He calls it Karana Sarira. So basically what happens, it is the Karana Sarira, which you call as the soul, that Ahankara, which is the pure consciousness, that as a seed it is there, and that is a seed for the next life. So when this Ahankara has gone, you have merged with universal consciousness. The nucleus is gone, everything else drops out. That is Kaivalya. Okay? Okay. So that is why Ramana used to say, the only sadhana required is to shed the ego. I am that feeling. And that is done by easily by the technique taught by Swami Shanmukananda. Just be a witness to your mind-body complex, and you will become a witness to your own death. And after death, when the mind keeps wagging the tail, you'll be a witness to the mind. You will not be trapped by your mind, and then you'll be one with the universal consciousness. So that is what it is. Okay? Okay. Yes, Raghupati, can you talk? Yes. In Gita, he says, Ascharyavat. About the Atman, he says, some people say it is amazing. That is what Krishna says. Ascharyavat, I forget that, okay? It is amazing. That is what Krishna says. And there Krishna also says what happens when you leave the body, your antim, what you call it, antim thought, antim smarana. Whatever is the topmost in your mind, that catches hold of you. And then everything else attaches, your subconscious mind, you have already experienced. And then that becomes seed for your next birth. So that is what Krishna says. If throughout your life you have been only crying for God to reach God, so at the last moment, even if you have some vasana left out, it will dissolve, or you'll be given birth in the family of a yogi, where you will easily continue and then you will dissolve the vasana. Okay? I leave. Okay?